Welcome to Bhopal Sir's MCQ session under Bhopal Sir's Career Point. This is a video in the target for HSC, NEET, JEE and other competitive examinations in the name of D20 MCQ series on alcohols, phenols and ethers. This is the video, part 2 video of this chapter. लास्ट वीडियो रे आमे अल्कोहल्स रो पार्ट 1 वीडियो रे तार प्रिपरेशन तार फिजिकल प्रॉपर्टीज नोमेनक्लेचर ऊपर डिस्कशन करिथिलु अल्कोहल्स रो ए पार्ट 2 वीडियो रे आमे डिस्कशन करिवो तार प्रॉपर्टीज ऊपर दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज सिलेबस दिस इज द 6th video of this series. Now, let us come for the first question of this session. Out of the followings, which can be obtained by Williamson synthesis? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विलियमसन सिंथेसिस जोगु तयारी हेइताय. ऑप्शन ए अल्कोहल ROH, ऑप्शन बी RCHO aldehyde, option C RCOR ketone, option D ROR. Students try to give the correct answer. Out of the following, which can be obtained by Williamson synthesis? Williamson synthesis कौन होता है? सोडियम अल्कोक्साइड को आमे अल्काइल हालाइड सहित रिएक्शन करू सोडियम हालाइड बाहरी जीवा परे सी आमको RONA ये RX सहित रिएक्शन करे NX चली गला परे RO ऑफ अल्कोहल सहित अल्काइल हालाइड रो RT मिसी जाई सी आमको ROR अर्थात ईथर देता है. So the correct answer is option D. Thanks for the students who have given option D is their correct answer. Now, let us come for the next question of this session, that is question number 22. Out of the following, which is obtained by the reaction of methyl alcohol with ethyl magnesium bromide? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जेते बेले मिथाइल अल्कोहल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सहित रिएक्शन करिवो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी फॉर्मेशन हबो. ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथानॉल, ऑप्शन डी इथाइल ब्रोमाइड. The students try to give the correct answer. Out of the following, which is obtained by the reaction of methyl alcohol with ethyl magnesium bromide? हमें मने पकेबा जेतबे अल्कोहल सहित अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड अर्थात ग्रिग्नार्स एजेंट रिएक्शन करे सेते बेले कोन हुए सी ग्रिग्नार्स एजेंट रो R एवं एक्टिव कंपाउंड अल्कोहल पाखरु H नै अल्केन दिए एवं अल्कोहल RO अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड अर्थात ग्रिग्नार्स एजेंट रो मैग्नीशियम ब्रोमाइड सहित मिसी अल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिए. एठारे जो अल्केन टी तयारी हुए ए अल्केन टी ग्रिग्नार्स एजेंट रो अल्काइल ग्रुप को नहीं तयारी होता है. एठारे ग्रिग्नार्स एजेंट हिसाब रे हमें काहा को नहींचु इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को नहींचु. सो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल अल्कोहल सहित रिएक्शन कले हमको इथेन दबो. व्हाटएवर द अल्कोहल मे बी, if ethyl magnesium chloride or bromide is taken, always it will give us ethane. The alcohol may be methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, tertiary butyl alcohol and so on. So the correct answer is ethane. That is option A is the correct answer. Thanks for the students who have given their answer as option A. Now, let us come for the next question of this session. Question number 23. Dehydration of ethyl alcohol
gives this. इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन फल आमको कौन मिलता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एसिटाइलिन, ऑप्शन डी एसिटाल्डिहाइड. स्टूडेंट ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल जो डिहाइड्रेशन हुए ये दुईटी कथा पर डिपेंड करे. यदि एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल आम नहीं ताले डिहाइड्रेशन से आमको इथर अर्थात डाई इथाइल इथर दब. किंतु यदि एक्सेस ऑफ कन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निया जाइथिबो ताले इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन अर्थात अल्कोहल नॉर्मली अल्कोहल डिहाइड्रेशन आमको अल्केन दिया जाता है. एटी एक्सेस ऑफ अल्कोहल कथा लिखा जाए ना. यदि एक्सेस ऑफ अल्कोहल था आमको इथर दे था पुणी इथर मध्य ऑप्शंस भी ना. सेकेंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आमको कौन दिए ना कंसेक्यूटिव कार्बन एटम पाखरु OH आउ H एलिमिनेट डिहाइड्रेशन हुए वाटर मॉलिक्यूल आउ सेठी डबल बॉन्ड टे दिया हुए. अर्थात अल्कोहल डिहाइड्रेशन पर हमको दुईटा प्रोडक्ट दिए, इथर दिए अल्केन दिए. एटारे इथर ऑप्शंस नहीं. यदि इथर भी था एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल जरूरत पड़ी था. तेणु एटी जेतु डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल गिव्स एटी केवल गोटे अल्कीन अच्छी दैट इज एथिलीन. सो इथाइल अल्कोहल जो डिहाइड्रेशन हम जो कार्बन को OH ग्रुप लगी पाखर OH नेबरिंग कार्बन एटम पाखर H अर्थात वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होला परे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एथिलीन दब. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थैंक्स फॉर द स्टूडेंट्स who have given their option is option B. Now, let us come for the next question of this session, question number 24. The number of isomeric alcohols of formula C4H10O is option A 2, option B 4, option C 7, option D 8. Students, try to give the correct answer. The number of isomeric alcohols of formula C4H10O. C4H10O आमको केते प्रकार अल्कोहल आइसोमेरिक अल्कोहल्स अल्कोहल दबो किंतु तार डिफरेंट स्ट्रक्चर हेतिबो से भली केतोटी अल्कोहल दे परिबो. देखो C4H10O can give us two position isomerism, that is butene 1 oil or butene 2 oil. एवं ये हमको मध्य चेन आइसोमेरिज्म दे पारि. ये स्टेटसेन कंपाउंड दे पारिबो बा ब्रांचेर मध्य कंपाउंड दे पारिबो. एई भली C4H10O हमको चारोटी आइसोमेरिक अल्कोहल्स दे पारि. So the question थिला the number of isomeric alcohols of formula C4H10O is 4. That is option B is the correct answer. Thanks for the students who is given their answer is option B in the live chat. Now, let us come for the next question of this session, question number 25. The end product of the following sequence is methyl bromide and treatment with alcoholic potassium cyanide gives compound A, which on acidic hydrolysis gives compound B, which on treatment with lithium iodide in ether gives compound C. Which is the end product of the following sequence? Means identify C in this case. Option A ethyl alcohol, option B acetaldehyde, option C C3COCH3 that is acetone, option B CH4 that is methane. The student try to give the correct answer. Let us discuss the sequence of reaction. What happens when methyl bromide reacts with alcoholic potassium cyanide? KBr will eliminate and it will give us methyl cyanide C3Cl. So A will be C3Cl. On acidic hydrolysis, C3Cl gives us
acetic acid. First of all, it will give us acetamide, then acetic acid. Whenever acetic acid undergoes reduction, catalytic reduction, in the presence of lithium iodide in ether, it gives us alcohol. So, acetic acid on reduction gives us ethyl alcohol. So, option E is the correct answer. Thanks for the students who is giving their answer is option E in the live chat. Now, let us come for the next question of the session, that is question number 26. Ethyl alcohol reacts with PCl3 to give this. Option A, ethyl chloride, H3PO3, HCl. Option B, ethyl chloride, water and HCl. Option C, ethyl chloride and H3PO3. Option D, ethyl chloride and HCl. The students try to give the correct answer. Ethyl alcohol reacts with PCl3. Whenever alcohol reacts with PCl3, then OH group of alcohol is substituted by chlorinator. And the substituted OH combines with P to give H3PO3. Because 3 chlorine atoms are there in PCl3. So alcohol reacts with PCl3 to give corresponding alkyl chloride and H3PO3. So option C is the correct answer. That is, when ethyl alcohol reacts with PCl3 to give ethyl chloride and hydrogen phosphide, that is H3PO3. Thanks for the students who have given option C as their answer. Now, let us come for the next question of the session, question number 27. Alkyl chloride can be obtained in purest form by the reaction of alcohol with this. Option A, PCl3. Option B, PCl5. Option C, SOCl2. Option D, all of. The students try to give the correct answer. Whenever alcohol reacts with PCl3, corresponding alkyl chloride is formed together with H3PO3. Whenever alcohol reacts with PCl5, it also gives us alkyl chloride, but together with HCl and POCl3. Whenever thionyl chloride is associated to react with alcohol, it also gives us alkyl chloride, SO2 and HCl. A can give us alkyl chloride, B can give us alkyl chloride, C also can give us alkyl chloride. But the question asks us in which case it will give alkyl chloride in its purest form. We have to look at the byproducts. In case of reaction with PCl3, byproduct is H3PO3, which is mixed with alkyl chloride. In case of PCl5, byproducts are HCl and POCl3. HCl is a gas, it will eliminate from the system to the surrounding. But alkyl chloride mixed with POCl3. But whenever alcohol reacts with SOCl2, that is thionyl chloride, the byproducts are SO2 and HCl. We have both the byproducts are gases. They will eliminate from the system to the surroundings, leaving behind only the alkyl chloride in the product. So, only alkyl chloride can be obtained in its purest form by reaction with thionyl chloride, that is SOCl2. So, the correct answer is option C. Thanks for the students who have given their answer is option C. Now, let us come for the next question of this session. Question number 28. Isopropyl alcohol on prolonged oxidation with acidified K2CR2O7 is this. Option A, acetone. Option B, acetaldehyde. Option C, propanoic acid. Option D, acetic acid. The students try to give the correct answer. Isopropyl alcohol on prolonged oxidation.
isopropyl alcohol is a secondary alcohol. In case of oxidation, the secondary alcohol gives us ketone containing same number of carbon atom, which on further oxidation gives carboxylic acid containing one carbon atom less than the parent alcohol. So, whenever isopropyl alcohol undergoes oxidation with acidified K2CH2O7, then it will give us acetone first. But the question is prolonged oxidation, means oxidation is continued. Whenever acetone further undergoes oxidation with acidified K2CH2O7, then it will give us carboxylic acid, that is containing one carbon atom less than the alcohol. Isopropyl alcohol पाखे 3टी कार्बन एटम थिला, अर्थात एटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलिबो एटी 2टी कार्बन एटम रहइबो, अर्थात एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर. That is option D is the correct answer. Thanks for the students who have given option D as their correct answer. Now let us come for the next question. That is question number 29. Methyl alcohol on oxidation with acidified cheminophore gives this. Option A acetone, option B acetaldehyde, option C formic acid, option D acetic acid. The students try to give the correct answer. Methyl alcohol on oxidation with acidified cheminophore. मिथाइल अल्कोहल जितेबाला ऑक्सीडेशन हम सी प्रथम आमको फॉर्माल्डिहाइड दब तापर कौन दब ना फॉर्मिक एसिड दब. सो ये मिथाइल अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल नुई. प्राइमरी अल्कोहल भीतर जदि कंसीडर कराउची इट इज स्पेशल अल्कोहल where the carbon atom to which the OH group is attached, all the remaining 3 bonds are satisfied by hydrogen. Whenever methyl alcohol undergoes oxidation, it will first give us formaldehyde. Again on its oxidation, it will give us formic acid. So methyl alcohol on oxidation with acidified cheminophore gives formic acid. That is option C is the correct answer. Thanks for the students who have given option C as their correct answer. Now let us come for the next question of this session. Question number 30. The ketone obtained by oxidation of tertiary alcohol contains option A same number of carbon atoms as in alcohol, option B one carbon atom less than alcohol, option C 2 carbon atom less than alcohols, option D none of these. Students try to give the correct answer. Ketones obtained by oxidation of tertiary alcohol. मन पके ऑक्सीडेशन ला कथा ते प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करू से हमको एल्डिहाइड दिए, किंतु सेकेंडरी अल्कोहल आउ टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर दुई जन जाक कीटोन दियंती. बट डिस्टिंक्शन कौन कहे सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हला पर जो कीटोन दिए ता पाखरे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम था. बट टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हला पर जो कीटोन टे दिए ता पाखरे गोटे कार्बन एटम कमी जा, किंतु फर्दर ऑक्सीडेशन हेले आ गोटे कार्बन एटम कमी जा, किंतु एटी कीटोन कथा कहि छमे कारण से जबा कुछ आवश्यकता नहीं. सो टर्शियरी अल्कोहल जेतेबेले ऑक्सीडेशन हबो जो कीटोन टी दबो से कीटोन पाखरे गोटे कार्बन एटम कमी जिवो, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The ketone obtained by oxidation of tertiary alcohol contains one carbon atom less than the alcohol. Thanks for the students who have given option D as their correct answer. Now, let us come for the next question of this session. That is question number 31. Oxidation of propene to oil. It is opted over by mistakenly typing error अछि. Oxidation of propene to oil by K2CH2O7 and dilute H2SO4 leads to the formation of this. Option A propanol, option B propanoic acid, option C methanoic acid, option D propanol. The students try to give the correct answer. Propene to oil is nothing but
isopropyl alcohol. It is a secondary alcohol. So whenever a secondary alcohol undergoes oxidation, it gives us ketone containing same number of carbon atom. आम प्रोपेन 12 नहीं ऑक्सीडेशन हेले से कीटोन टे दबा कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मींस हमको प्रोपानॉन बा एसीटोन दबा. So option D is the correct answer. Thanks for the students who have given their answer is option D. Now let us come for the next question of this session. Question number 32. Excess of alcohols on dehydration with concentrated H2SO4 gives this. Option A alkene, option B alkyl halide, option C ether, option D all of these. The students try to give the correct answer. Excess of alcohols on dehydration. आम या पूर्व डिस्कसन करूँ अल्कोहल डिहाइड्रेशन हेले आमको दुईटी कथा दिए जदि एक्सेस ऑफ अल्कोहल नबा से हमको इथर टी दिए और एक्सेस ऑफ H2SO4 नहीं आम यदि डिहाइड्रेशन करूँ सी डिहाइड्रेशन फल दुटा कन्सेक्यूटिव कारण पाखर जाई हमको अल्केट टी दिए एटी क्वेश्चन हमको कही एक्सेस ऑफ अल्कोहल सो डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कोहल गिव्स अस ether. That is option C is the correct answer. Thanks for the students who have given their answer is option C in the right chat. Now, let us come for the next question of this session. That is question number 33. The ketone obtained by oxidation of secondary alcohol contains this. Option A, same number of carbon atom as in alcohol. Option B, 1 carbon atom less than alcohol. Option C, 2 carbon atom more than alcohol. Option D, none of these. The students try to give the correct answer. The ketones obtained by oxidation of secondary alcohol. आम आगर मध्य क्वेश्चन डिस्कसन करूँ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले से हमको अल्डिहाइड टी दिए पाखे सेम संख्यक कार्बन एटम था. सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले हमको कीटोन दिए एवं टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन मध्य कीटोन दिए. डिफरेंस कौन ना सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले जो कीटोन दिए पाखे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन अल्कोहल था व्हाइल इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल जो कीटोन टी दिए पाखे गोटे कार्बन एटम हो जाता है. ये हमको सेकेंडरी अल्कोहल कथा कही. द कीटोन ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कंटेन्स same number of carbon atom as in alcohol. That is option A is the correct answer. Thanks for the students who have given option A is their correct answer. Now let us come for the next question of this session, question number 34. The preparation of ester by reaction of carboxylic acids with alcohol is known as this. Option A, Fischer's esterification. Option B, Bauer-Blanc reaction. Option C, Boltzmann reaction. Option D, Clemenson's reaction. The students try to give the correct answer. The preparation of ester by reaction with carboxylic acid and alcohol is nothing but the esterification, which is given by scientific Fischer, and the reaction is known as Fischer's esterification. So option E is the correct answer. Thanks for the students who have given option A is the correct answer. Now let us come for the next question of this session, question number 35. An organic compound on oxidation with alkaline KMnO4 gives a ketone containing 1 carbon atom less than its own. The compound is this. Option A, primary alcohol. Option B, secondary alcohol. Option C, tertiary alcohol. Option D, none of these. Students try to give the correct answer. An organic compound on oxidation with alkaline KMnO4 gives a ketone containing 1 carbon atom less than its own. The निज अपेक्षा गोटे कार्बन
आमे जानिचु जते बेले अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करा जाए से अल्डिहाइड बा कीटन देता है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले अल्डिहाइड टी दिए, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले कीटन टी दिए, टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले मध्य कीटन टी दिए। किंतु सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले जो कीटन दिए ता पाखरे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम थाए। आउ टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले जो कीटन टी दिए ता पाखरे गुटे कार्बन एटम कमी जाय। हमें क्वेश्चन कहूँ an organic compound on oxidation with alkaline KMnO4 gives a ketone containing one carbon atom less than its own. एटी गोटे कार्बन एटम कमुची माने the alcohol should be tertiary. So option C is the correct answer. Thanks for the students who have given option C as their correct answer. Now let us come for the next question of this session, question number 36. Alcohols on dehydration with excess of concentration gives this. Option A alkene, option B alkyl halide, option C ether, option D alkene. Students try to give the correct answer. Dehydration of alcohol gives us two products, alkene or ether, but it depends upon the accessibility of the reactants. If excess of alcohol is taken, then dehydration gives us ether. If excess of H2SO4 is taken, then dehydration gives us alkene. Here the question is alcohols on dehydration with excess of concentration H2SO4 gives an alkene. That is option A is the correct answer. Thanks for the students who have given option A as their correct answer. Now, let us come to the next question of this session. Question number 37. The carboxylic acid obtained by prolonged oxidation of tertiary alcohol contains this. Option A, same number of carbon atom as in alcohol. Option B, one carbon atom less than alcohol. Option C, two carbon atoms more than alcohol. Option D, three carbon atoms less than alcohol. Students try to give the correct answer. The carboxylic acid obtained by prolonged oxidation of tertiary alcohol. आमे जते बेले अल्कोहल को प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करूं से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दी, बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन अल्कोहल. इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन one carbon atom less than the parent alcohol. In case of tertiary alcohol the prolonged oxidation gives us carboxylic acid containing two carbon atom less than the parent alcohol. से जो कीटोन टी दिए ताकत गोटे कार्बन एटम कमी था, कीटोन पुणी ऑक्सीडेशन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए ताकत आउ गोटे अर्थात टोटल दुईटी कार्बन एटम कमी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड obtained by prolonged oxidation of tertiary alcohol contains two carbon atom less than the alcohol. Thanks for the students who have given option C as their correct answer. Now let us come for the next question of this session. That is question number 38. In the following sequence, the product C is this. Sequence C कौन दला? Acetaldehyde under reduction with palladium gives A, which in treatment with sodium gives B, which in treatment with methyl iodide gives C. Given options are option A, diethyl ether, option B, ethyl methyl ether, option D, dimethyl ether, option D, all of them. The students try to give the answer. देखिए सीक्वेंस ऊपर है. फिर मेरे एसिटाल्डिहाइड अंडर रिडक्शन it will give us ethyl alcohol. When ethyl alcohol reacts with sodium metal, it will give us sodium ethoxide. When sodium ethoxide reacts with methyl iodide, sodium iodide पढ़ाई जीवो C2H5OCl3 अर्थात ethyl methyl ether. That is option B is the correct answer. The end product or the product C in the given sequence will be ethyl methyl ether. Thanks for the students who have given option B as their correct answer.
Now let us come for the next question of this session. Question number 39. When isopropyl alcohol vapors are passed over heated copper, it gives this: option A, methyl alcohol; option B, ethyl alcohol; option C, acetaldehyde; option D, acetone. The students try to give the correct answer. When isopropyl vapor is passed over heated copper tube, it is catalytic dehydration କଥା. Primary alcohol catalytic dehydration ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଏତେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲକୋହଲଟି ଆମେ ନେବା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଆଲଡିହାଇଡଟିଏ ଦେବ। ଯେତେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକୋହଲଟିଏ ନେବା ସେ ଆମକୁ କିଟୋନଟିଏ ଦେବ। ଯେତେ ଟେରିସିୟରୀ ଆଲକୋହଲଟିଏ ନେବା ସେ ଆମକୁ ଆଲକିନ୍ ଦେବ। ଏଠି ଆଇସୋପ୍ରୋପାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଇଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକୋହଲ whose IPS name is propane 2। এইଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟାଲାଇଟିକ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କରିବା ସେ ଆମକୁ କିଟୋନଟିଏ ଦେବ। अर्थात एसीटोन फॉर्मेशन हम जदि आम आइसोप्रोपाइल पेपर को हीटेड कपर ट्यूब रे पास करिबा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर द स्टूडेंट्स who have given option D is their answer. Now let us come for the next question of this session. That is the last question of this session. Question number 40. The order of reactivity of different types of alcohols towards Lucas reagent is: option A, primary is greater than secondary is greater than tertiary; option B, secondary greater than primary greater than tertiary; option C, tertiary greater than secondary greater than primary; option D, tertiary greater than primary greater than secondary. Students try to give the correct answer. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲକୋହଲ କୁ ଲୁକାସ ରିଜେଣ୍ଟ ମିଶଉ, ଲୁକାସ ରିଜେଣ୍ଟ କିଏ? ଦ ମିକ୍ସଚର ଅଫ anhydrous ZnCl2 and consolidation. Then कौन हुई ना टर्बिडिटी बेला क्लाउडीनेस देखा दिया सॉल्यूशन रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। किंतु ए टर्बिडिटी बा क्लाउडीनेस जदि गोटे मिनिट भीतर इमीडिएटली बा गोटे मिनिट भीतर हुए आमे जानू गिवन अल्कोहल टी टर्शियरी अल्कोहल। जदि 5 मिनिट भीतर हुए आमे जानू गिवन अल्कोहल टी सेकेंडरी अल्कोहल। जदि 5 मिनिट पर न हुए गरम कला पर हुए आमे जानू से होची प्राइमरी अल्कोहल। अर्थात लुकास एजेंट सहित सब हाईली रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल, टिके कम सेकेंडरी अल्कोहल, सबुठु कम प्राइमरी अल्कोहल। और टर्शियरी greater than secondary greater than primary, that is option C is the correct answer. Thanks for the students who have given option C as their correct answer. Thanks for attending day 20 MCQ series of Bhopal Sir's Career Point. Please like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time. Please wait for the coming MCQ series very soon.